예, 오늘은 동영상을 올리는 today because I have a foreign students. I speak a little bit English and Korean both. So, but because in recording I speak slowly. Probably you can understand English. Okay, talking about linear vector space. Later, this is extended. 확장이 되는 겁니다. 나중에 Hilbert space로. 근데 지금 maybe you, the, the definition we talk about concept and definition and later usage. 자, 일단 벡터 스페이스가 뭔지 정의를 얘기하고 활용법을 얘기하는데 활용법을 얘기하기 전에 예제에도 벡터가 있을 거고 벡터를 하면 you do coordinate space, coordinate system 그리고 이거를 컴플렉스 플레인으로 얘기할 수도 있고 이렇게 됩니다. 힐버트 스페이스로 가면은 아직 힐버트 스페이스를 얘기 안 했는데 가장 대표적인 얘기가 뭐 여러 가지가 있는데 텔 엑스펜션, 푸리어 시리즈도 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. Okay. This, but I'm going to talk about the definition of vector space is purely very mathematical and only definition and statements. So when people many things, when people are saying mathematical, you may think about dirty, lengthy calculation, but it's not the case. Mathematical means definition sometimes look boring and meaningless, but if you overlook or ignore some definition later on, you pay the price. 수학적이라고 얘기하는 것은 통상 파는 사람들이 적분을 아주 거지같이 하거나 미분방 정식을 더럽게 푸는 거를 생각을 많이 하시는데 그것도 수학적이긴 한데 수학적이다 하는 말은 굉장히 definition 그리고 뻔해 보이는 거를 따지고 앉아 있는 것 같은 그런 느낌. 그런데 그런 거를 무시했다가 나중에 지금 달달달 외워봤자 괴롭기만 하는데 일단 한번 보고 문제가 됐을 때 다시 와서 체크하고 이게 이 의미구나 아는 게 꽤 유용할 때가 있습니다. 무시했다가 나중에 큰 코 다치는 수가 생겨요. 근데 당장에 달달달 외운다고 와닿지도 않고 이게 뭐지 이런 생각이 듭니다. Okay, now I do vector space and denote like a V. So it is in terms of a set 집합. So it's hard to do in Word, but vector space is a collection of vectors. We may call this whatever, and alpha, beta. Just collection, but so which kind of vector space or which kind of collection of vector should have following or should satisfy following. 자, 이게 벡터들의 집합인데 그냥 임의가 아니고 그러니까 벡터 스페이스라고 딱 생각하는데 좀 추상적이니까 좀 보링한데 어떤 거냐? 이 여러 가지 조건들을 이제 이런 거를 벡터 스페이스로 하자라고 하는데 another element 뭐 게 있는데 어떤 거? 자, 알파, 베타를 더했더니 you become gamma and this is also in vector space in collection. 자, 그러니까 덧셈에 대해서 닫혀있다. 집합이 닫혀있다. We call it closure. So we say vector, but you consider scalar multiplication. The definition is we require in addition of two vectors. Okay, if you multiply constant,
you multiply individual vector and add. 자, 벡터 두 개를 더한 거에다가 상수를 곱한 거는 각각에다 상수를 곱한 것과 같다. 더한 것과 같다. Or you can do, you add two scalar and multiply. It's this. 상수를 곱한 거는 각각 곱하고 더한 것과 같다. 너무 뻔한 얘기죠. 근데 이 뻔한 것을 만족을 안 하면 벡터 스페이스가 아니에요. 그런 게 학부 과정이 잘 안 나는 가끔 이걸 따져봐야 될 때가 있습니다. 오케이. Associate scalar multiplication. 뻔한 건데, you do this is the same as this. This means trivial. The implication sometimes is it does not matter how you multiply constant b first or product first. This is very powerful, in fact, whether you agree with me or not. Simple and trivial, but the implication is very profound. But for the time being, we just follow. Commutative, 교환 법칙, commute라고 그래요, 교환. 학교에서 집을 통학하는 것도 commute 한다고 그러는데, 그걸 수학에서는, 물리에서는 교환이라고 그래요. commutative, 알파, 베타, 이거는 베타를 더하고 알파를 더한다. Probably you may wonder, in conventional vector, we call it this one or whatever, but all of a sudden I switched to bra and cat notation because it's more general. 자, 보통의 여러분들이 알고 있는 벡터 노테이션도 이 cat으로 얘기하는 것과 마찬가지인데 곧바로 그냥 일반화하기 위해서 그냥 cat을 씁니다. 당황할 필요 없어요. 기호가 바뀐 것뿐이지 어거지로 굳이 옛날 거로 하지 말고 이 언어에 적응하시는 게 후일을 위해서 좋을 거예요. It might be associativity, 결합 법칙입니다. If you do add 3, the result is same when you add first 2 or last 2. The result doesn't change. Look simple, but if you have like add, this give you immediately 10 instead of 13, right? But you may try either add this one and do this is also fine. But it's some complicated addition you may reduce, which give you tens or zeros at the end, and then reshuffle and then reduce the calculation. 숫자가 복잡한 거를 할 때 그냥 하면 되긴 하지만 여러분 암산을 할 때는 막 일일이 순차적으로 해야 될 이유가 없고 그냥 빨리 0이나 끝자리를 0으로 만드는 놈을 빵빵 찾고 잘 선택하면은 계산이 되게 쉬워지는 빨리 하는 방법이 있습니다. Okay, and then null vector. So everything is the same as your addition. 지금까지 했던 거는 보통 덧셈 얘기할 때 그냥 숫자 덧셈하고 0 벡터, null 벡터, null 하면은 헐, null 어감이 비슷하죠. Zero, we denote this. In vector notation, we do this. Alpha plus 0, 0 plus alpha. So you do this. In normal algebra, 이 숫자 보통의 숫자로 가면 we call it identity of addition. Okay? 항등원이라는 거예요. 항등원. 하나만 항상 등식이 성립하는 발음을 조심해야 돼요. Okay. So null vector. If you do not have null vector, you cannot define vector space.
So 0 is very important. Null, zero vector. People call it null vector or zero vector, whatever. That's quite important for any. We define everything for addition. Minus is subtraction is addition of minus sign. So we only define addition. And the other one is a so-called inverse of addition. Inverse. 역이에요. 역원. 뭐 이렇게 정확. For every vector, you have some element giving null vector. So this should satisfy commutation relation. So this is one. And this is the 7, probably I do 7 requirement is ingredient of vector space. You have to have a algebra addition should be closed. 자, 덧셈에다 닫혀 있어야 되고, scalar multiplication is trivial. You know it, but then okay, 교환 법칙 성립하고 결합 법칙 성립하고 0벡터가 있어야 되고 inverse가 있어야 돼요. Okay, that's all the requirement of vector space. Very boring, but straightforward. But comment. I do comments here. Null vector is, we call it unique. I do not know how to prove it, but it is logic. But it's there is a possible prove is doable, but I don't prove it. You will unique. 너 옷이 참 유니크하네. 유일하다. 아주 시크하다. 뭐 그런 의미인데 unique하다는 말은 if you say unique or if uniqueness, this is used in physics or mathematics a lot. If you do not have any substitution or whatever, you have unique only one kind. And another thing is you multiply 0 to any vector, you became null vector. So to make null vector, you can, there is from given non-zero vector, you multiply 0. And another thing is in this convention, inverse with the minus sign is this. This is all a requirement. Okay, all a requirement. 자, 이 세 가지 조건은 정의에는 안 들어가지만 성질을 얘기하는 거. 조건, 그러니까 정의와 성질을 좀 약간 구분하셔야 되는데 여기서 이제 하지 않은 얘기를 넘겨짚지 않는 게 중요합니다. Okay, so far I do only definition and property, and now do not overjudge or generalize without proof. One is we do number of necessary linear independent vector dimension, and this is number of bases. So for example, if you do in coordinate space X, these are bases, but you may choose this as a vector basis. Still you're doable, but this is inconvenient, but it's doable. Of course, 직교좌표계를 하는 게 훨씬 낫지. 인생이 이렇게 이상하게 꼬아서 생각하는 건 아무짝에 도움이 안 되죠. Choice of basis is not unique. This is one thing. But you can choose, and if you choose differently, then we say you are idiot, or you're making your problem complicated. But mathematical speaking, this is possible.
가능하다는 거지 그게 좋다라는 얘기 아니에요. 이왕이면 좋은 걸 하는 게 좋습니다. 근데 베이시스는 유니크하지 않다. Then we move on some example of this one. We review the property definition of vector space and property. Probably do not what you write down somewhere and keep it, and whenever necessary you come back and read. 자, 이 데피니션을 지금 디립다 외워봤자 와닿지도 않고 뭐 뻔해 보이는 거 아무 느낌도 없을 텐데 어딘가에 적어놓고 기록을 하고 있다가 맞아 있다라는 걸 기억을 계속 까먹지만 않고 있다가 이 용어들이 뻥뻥뻥 나올 때 다시 찾아와서 다시 느끼는 거예요. 지금 아무리 여러분들 주구장창 외워봤자 별로 와닿지 않는 경우도 있습니다. So I do example with the coordinate space, and this is typical example of vector space, and we apply this one. Okay, here the vector space is particularly defined in three-dimensional real space. Three-dimensional. So the three is indicates the so x coordinate is real number, y coordinate is real number. So we call it 2D plane is this. Complex plane is complex this. Okay. So okay, then whatever I do, we do property 1 addition. You do add this one. We call it all3. This is in real space. Done. Okay. And this is done. This one is x1, y1, g1. If I rewrite this way, and then you multiply this one, okay, trivial. Okay, done. And this is, if I write this one also, look at R1 as a sum of this summation, then we do actually using this one in expression of coordinate space. 사실 R 벡터를 ijk라는 놈의 이 벡터들의 합으로 보면 이미 암묵적으로 우리는 이 데피니션에 따르면 더하면 다른 놈이 되는 거고 멀티플리케이션 하면 그냥 그것도 되는 거고 하는 거를 이미 쓰고 있어요. 이미. 그리고 그 앞에다 곱한 거를 이 세 가지는 이미 끝난 거예요. 그리고 불편해서 그렇지 x 컴포넌트, y 컴포넌트를 뒤바꿔도 벡터의 본질을 안 바꾸죠. 근데 괜히 뒤바꿔서 꼬아놓으면 눈이 안 들어오잖아. 그래서 우리가 익숙한 걸로 바꿔치기 하는 거거든요. 눈이 익숙하게. 그리고 뭐 ij부터 더하고 k를 하나 똑같아요. Okay? Then so we do implicitly all of the thing already. So it is indeed vector space. And then another thing is null vector. Here we know it's a zero vector. So you do whatever is giving do. And inverse, okay, done. Oh, this is same as this. There is a reason I check, 교환 법칙을 계속 뻔해 보이는 걸 계속 체크하는데 이유가 있습니다. 나중에 가면은 계속 이유가 있습니다. 지금 되고 있다고 모든 연산이 교환 법칙이 반드시 성립한다고 하지 말라는 의미에서 계속 체크를 하는 겁니다. 이 선형대수에서 교환 법칙이 되는데 반드시 되는 데가 있고 안 되는 경우가 있는데 그 경우를 이미 여러분 숙제에서 매트릭스 2개 곱했을 때 안 된다라는 거를 하나 얘기했습니다. 지금은 덧셈이니까 되는 거예요. 곱셈을 확장을 했을 때는 안 될 때 있어요. Okay. Anyhow, this is null vector and we know null vector is unique. So, okay.
And another thing is a little bit apart from not restricted to definition. 정의에는 들어가지 않지만 number of bases 기저라고 하는데 이거는 dimension of vector space. 굉장히 제가 이거를 하면서 선형대수를 웬만한 기본 선형대수 1장, 2장은 다 떼는 거예요, 여러분들. Okay. In two-dimension case, you have two choices, two unit vector. So we call it in two-dimension, two-dimension, two, in three-dimension space, three. But as I told you, this is good basis as long as you do 1, 0, 0, 1. Life is easy, but you can still do this one, and if you choose this vector, as long as two vector or bases in this context 문맥상 are linearly independent, you can choose as a basis. 선형적으로 선형결합이 선형 독립만 하면 가능한 거예요. 가능하다는 게 좋다라는 의미는 아닙니다. Okay. So this is thing, and then I a little bit move on to, from now on I do talk about vector inner product, and later on here vector outer product, and then at the end I talk about Hilbert space, and then concludes today's class in this video. Inner product, one may say inner product, scalar product. Outer product, sometimes we just say vector product. When we say vector product라고 그냥 얘기하면 외적을 얘기하는 경우가 있습니다. 이거는 실수공산 3차원에서 공과 정의가 되고, 벡터 inner product는 in 안에 있으니까 내 적, 스칼라 곱이라고도 하고. Okay. From name, it's the result give you scalar. The result gives vector. So vector means you have component. 자, 이미 아는 건데 이거를 선형대수와 이 양대역학 하는 거로 연결을 시키려고 이제 밑작업을 하는 겁니다. Okay. From now on, I put on inner product A dot, or sometimes people call dot product, or here cross product, because if you do cross, so it's cross product, dot product, same name, 이름이에요 그냥, 명칭이. Anyhow, the dot product means definition is you multiply each ith component and sum it. And this turns out, 이게 definition이 아니고 해보니까 두 개의 길이를 곱하. This turns out length multiplied by cosine theta between them. 두 개의 이루는 각도로 된다 이건데, one may feel I wrote wrong, but in fact there's nothing wrong about it. I will here the summation in 3 dimension is this, but for n dimension is this. This symbol, summation symbol, is omitted. I commonly omit this, and then you may worry, oh, what's going on? This index repeats in this. 이 항에서 index i가 반복이 돼요. 그래서 repeated, 반복되는 index는 sum over
that index. 이거는 이게 반복이 되면은 여기 i라는 게 생략돼 있다는 의미고 이게 처음에는 좀 어색한데 그게 굉장히 편해집니다. 그래서 이거를 아인슈타인 컨벤션이라고 해요. 아인슈타인 컨벤션. And if you know this convention and say apply in your algebra, and some of our professor will know, oh, you know that, and then appreciate. And those who do not know the Einstein convention, you may regard he did not study something. Historically, when he did gravitational field, 이게 아인슈타인 컨벤션을 아는 사람들은 당연히 아는 이 책에는 잘 안 나오고 아는 사람들은 아는 전래동화 같은 거예요. 근데 굉장히 유용해요. 아인슈타인이 중력장 방정식 할 때 시그마 한 4-5개 쓰니까 이퀘이션은 풀어야 되는데 시그마 기호만 한 8개 쓰고 시작하다 내가 뭘 해야 되지 까먹으니까 그냥 귀찮아서 만든 건데 굉장히 유용합니다. 왜냐면은 얘기하면은 여러분들이 점프가 되는구나. When he did the gravitational field, he has to fight with the 3 or 4 sigma symbols, and then he tends to forget what he want to do by after writing sigma notations. So that's how it did. And we do visualize 이거를 in terms of vector visually. You do A1, A2, but I do immediately nth dimension. 보통 여러분 3차원인데 그냥 n차원으로 그냥 이따 쳐. 안 느껴도 돼. You don't feel it straightforward, but you can define n dimension. That's how mathematics are doing. Then you do left hand side in row vector, right hand side in column vector. And we call it inner product is defined as bracket. Okay, bracket. Okay, so by this way, we call it this. But now I did generalize this, generalize to complex number. Later on, this complex number become complex plane. Then when you say this, we do everything is the same. 복소수로 확장을 하는 경우는 이 A와 B의 컴포넌트들이 다 실수일 때는 상관이 없는데 컴포넌트들이 복소수라고 생각해요. 이게 실상은 와닿지 않는데 그냥 받아들여요. 그냥 하다가 느껴지는 거지. 지금 알려고 들지 마세요. 이상은. 그러면 왼쪽에 있는 놈은 다 컴플렉스 컨주게이트를 붙이고 if 이거를 굳이 벡터 기호로 쓴다면 so left hand side 좌변은 다음에는 left hand side LHS로 쓸게요. assign or put conjugate. So in general, if you do not know whether you do, 자, 여러 번 내적을 하는데 지금은 내적하는 놈이 리얼이냐 컴플렉스냐를 알고 들어갔는데 모르는 상황이면 일반적으로 왼쪽은 이렇게 됩니다. 왜냐면 이 상관이 없는 게 만약에 이게 같다 그러면은 이게 같으려면 어떻게 같아야 되죠? 같으려면 오직 컬레복수수가 같다고 그러니까 오직 이거에만 같고 허수부가 0이면 마찬가지로 얘도 성립이 됩니다. 그래서 이거는 일반화될 수 있습니다. 이게 실수면 컨주게이트를 떼버리거나 안 빼거나 실수해도 상관이 없습니다. So this is the message in the product is defined as this. And if you do not know what's the
만약에 이걸 복소수를 했는데 실수부 허수부 모르겠다 그러면은 그냥 이렇게 쓰면 돼요. real part A 곱하기 나중에 알지 뭐. 이렇게 된 건 이미 알고 들어가는 거고 모르면 그냥 이렇게 적어도 된다. 또 뻔한 식인데 뻔한 식의 의미를 살짝 부여하면서 여러분들을 지금 헷갈리게 하고 있습니다. If you do not know the real and image by writing this, we implicitly assumed and recognized that the real part, image part is known as A and B respectively. But if you do not know A and B, then generally you can write this one as this, and then determine real part and image part. real part하고 실수부, 허수부를 모르면 일단 이렇게 써놓고 나중에 결정하면 되는 거예요. So, inner product is done. Now we do vector outer product. Algebraically, it's to do determinant of 3 by 3 vector, 3 by 3 matrix, sorry. The calculation is you make this diagonal minus this possible thing, and if you do not know what to do, you write this one here and then do this. So 이게 이렇게 쓰면 되겠죠? 그래픽하게. But this is a vector. 이거는 결과물이 벡터가 되니까 벡터는 컴포넌트겠는데 오늘부터 이제 defined in R3 space 이거를 내가 조금 여러분들 헷갈리는 기호를 도입할게요. 아이스 컴포넌트를 대수적으로 어떻게 표현하냐 할 수 있는데 okay, I write this on here IJK is so-called Levi-Civita 발음 조심. Levi-Civita symbol. 심볼 뭐 이름이 있으면 뭐 있어 보이잖아요. 근데 epsilon 해도 돼요. epsilon IJK 이렇게 읽어요. 자, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in this order. It is 1. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 in this order, minus 1. Otherwise, 0. And in this notation, i가 이게 1, 2, 3, 1, 2, 3 좀 있으면 설명해 줄게요. 고스톱 가지고. 고스톱이나 포커나. 자, 요 인덱스를 잘 봐야 돼요. i는 몇 번 나오죠? 아무리 봐도 한 번 나오죠? j는 여기 한 번, 여기 한 번. 그러니까 시그마 j가 있는 거예요. missing. and k는 여기 이렇게 나왔어요. 그러니까 요게 있어요. 처음에는 이 컨벤션이 어색하면 일일이 써보고 해보다가 나중에 시그마에 적응이 되고 난 다음에 시그마 다 빼고 하는 거 적응하셔도 됩니다. 그건 뭐 자기 취향이고. 근데 이게 뭐냐 이거지. 자, now I do like let's say we play poker and I'm dealer. I do circulate cards in this order. It's 1. It does not matter starting from 1, 2, 3 or 2, 3, 1, 3, 1, 2 as long as this circulation is conserved. 자, 고스톱 치는데 패를 1번이 선이면 1번에다가 2번이 선이면 2번부터 3번이 선이면 3번부터 하되
이 고도라이제이션, 이 콩글리시입니다. 고도라이제이션 방향은 보존이 됩니다. But another way is, oh, I do in this direction, then I, J, K. It can be 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 is 1. But otherwise, if you go this way, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3 is minus 1. 그냥 심볼이야, 심볼. 뭐 대단한 피직스가 없어요. It's just a symbol. You remember this and then apply. And 복잡할 게 없어요. 괜히 이상한 기호 하나 나오니까 쪼는 거지. 여러분들이 그 움츠려든 것뿐이지 하등 어려울 게 없어요. 내가 반드시 모르겠다라는 생각을 하지 않는 한 모를 이유가 없어요. 농담 아니고 그냥 그런 거네 끝이에요. 고스톱으로 설명하면 제일 otherwise if you do poker and deal and you put card here and you put card 2 and instead of putting card 3 you give him twice or to player 1 twice. 자, or you do this or you can do all card to 3. This is all 0. 패를 잘못 그 방향만 바꾸면 모르겠는데 한 사람한테 똑같은 패를 연속으로 주면 꽝이잖아. 그러면 사람들이 왜 얘한테 2번 주냐? 그러면 0. 이게 심볼이 기호예요. 이거를 놓고 내가 지금 귀찮아서 하는데 이 벡터 프로덕트의 그 숫자들하고 이거를 보면 꽤 잘 맞습니다. 이게 order symbol. We can define. And finally, too long, but I do Hilbert space and then conclude today's class. Okay. 지금까지 뭘 했냐면 장황하게 얘기했지만 벡터 스페이스 얘기하고 신나게 벡터 스페이스 얘기하고 그 다음에 뭘 얘기했냐면 인너 프로덕트를 얘기를 했고 아우터 프로덕트를 얘기했습니다. 근데 그 다음에 Hilbert space를 합니다. 이 Hilbert space is defined as a function space. 스페이스라는 말에 너무 여러분들이 일상적인 영어에 너무 집착하지 말고 그냥 이따 치고 받아들이고 적응하는 게 나을 수도 있습니다. 처음에 저는 이게 뭐 구체성이 없으니까요. 둥그름장 같고 막 그랬는데. Okay. You do function space, but just you can think whatever you think you can think about in your brain. Not real physical space. And I call it H, denoted H. Okay. And before I define it, I call it this is extension of vector space to or with real or complex function. Some function or in 1D is that even if the values are complex, we do the argument of this one is real coordinate of variable. 독립변수는 실수고 결과값이 complex인데 if you real function is the complex valued function, if you're worried about, then I can do real part, imaginary part. 예쁘게 써야지. Or you want to note some notation, then you can do this one. And if this is 0, then it reduces to real function. 뭐 별거 없어요. 괜히 말에 쫄 필요 없다. And then let's say this is the property of a Hilbert space. The space is linear. Consider what does it mean? You can consider two functions. That means f plus g, g plus h is in Hilbert space.
이게 덧셈이 닫혀있다와 뭐가 다르지? 확장한 거예요, 그냥. And then the inner product of two functions. It's a definition. You integrate two functions, but left hand side you assign complex conjugate. In 1D space, 1D case, your integral is dx. 3D case is dx square or dr square, whatever you want to do. And you may worry about this interval. 인터벌을 나눈 건 minus infinity to plus infinity. This is most general. If I define in terms of x, so it covers all coordinate space. 자, 이거는 인터벌은 암묵적으로 아무 얘기 없으면 마이너스 무한대에서 무한대까지예요. 그 x로 하면, or it reduces, 이걸 좀 헷갈리게 발라주면 your 모든 그거 interest. 이게 뭔 소리냐 하면은 함수가 다 빵이고 요 공간에만 쩡 있으면은 굳이 여기를 적분할 필요가 있나? 여기만 적분하면 되잖아. 마이너스 무한대에서 무한대까지라는 것이 엄격한 건데 그걸 따르다가 필요도 없는 놈을 어거지로 적분하고 앉아서 고생할 필요가 없잖아. So this means following. If function value is 0 everywhere except this region, then you don't have to consider this part in your integral. Very simple-minded. Okay? So this is inner product. And let me ask whether these two integral is the same function. Then for any element, we define norm length. 발음이 아주 노름을 우리가 많이 하죠. 양대역학하면 노름을 하는 겁니다. You define. Sometimes if you do one bar or two double bar, 다시 쓰지. One say this, one say double bar. Definition, you integral over same thing, but the complex conjugate, this. Okay? For further notice, if so, then we require norm length, so it's implicitly positive, including 0. So if this 길이가 1이면 we say fx is normalized. 한국말로 하면 규격화라고 쓰죠. 규격화. 별로 안 좋아하는 말인데 normalized. And if not, then how do you make normalize fx? 간단하게 얘기를 해봅시다. 근데 요거를 normalize를 이렇게 tilde f 이렇게 읽어요. How do I normalize get normalize this function? Because we require something one. 장난질을 치는데 this has a something. How do I make f? This left hand side, you define this is 1, and this part is given this, so right?
그래서 이거는 다시 씁시다. 얘는 이거잖아. 이거는 적분을 하면은 너는 요거, 너는 요거, 얘를 얘를 tilde 하면 끝났네요. So normalizing function is okay. How do you get this? 귀찮아. 적분기에 귀찮아. 이거는 적분기어 쓰기 싫어. 끝. 이건 항상 양수니까 이렇게 빠르다. 루트를 씌우자. It's a plus minus, but we require only by definition of length, we take only plus sign. So this is how you get. Okay. So we do space is linear in the product, and any moment you define norm. And the last one, 그러니까 네 번째는 제일 설명하기 거시기하고 나도 어떻게 설명해야 될지 학부 레벨에서 어떻게 설명할지 모르는데 complete 이게 뭔 소리냐 tough 알려들지만 너무 대학원생들은 내가 쉽게 얘기할 수 있는데 내가 지금 지식이 짧아요. 그래서 고시 시퀀스라는 게 있어요. You can if you do not know, don't worry about. You can express Cauchy sequence any function, and then if you do express in Cauchy sequence, this converges to element of 뭘 잡든 간에 힐버트 스페이스 하나의 원소로 간다. 비유를 하자면 이게 코시 시퀀스가 코시 수열이 뭔지 모르는 사람들을 위해서 굳이 다른 비유를 하자면 in this case is a complex function, but it's not correct, but not precise. But I do some analogy for better understanding. For all real function, but will require continuous and differentiable. 말 어렵다. 미분 가능이에요. 미분 가능. 미가 연속. 미분 가능이면 연속하지. 미분 가능이면 연속하다. 연속이라면 미분 가능하지 않을 수 있다. 그래서 하나만 얘기하면 이걸 포함하는 거야. 오케이. Any real function can be expressed by Taylor series. If you express any polynomial, it reduces any function. 이거하고 좀 유사해요. Okay. So the final comment. So this full comment is a Hilbert space, and here there's no unique basis. This is true. But our choice is one choice is polynomial. This will be, I will give an example of a Taylor series for real function. Probably you may, or if I talk about basis in function space, that's what's going on, and that might be your response. 자, 함수 공간을 가지고 힐버트 스페이스를 막 확장을 했는데 그 다음에 함수에 대한 베이시스를 한다. 기저라고 하는데 이게 뭔 소리지? 뭔 짓을 하는 거지? 라고 싶을 때 조금만 참아요. 다음 시간에 폴리노미얼은 가지고 테일러 시리즈로 하는 것이 또 이 베이시스다라는 걸 얘기를 할 거고요. 피리어딕 펑션이면 우리가 푸리에 시리즈를 할 때 폴리노미얼이 아니고 그 사인 코사인 가지고 신나게 하는 그 모든 주기함수를 푸리에 시리즈로 하는 것이 하나의 예다. 다른 경우는 있긴 한데 not necessary this time. Okay? 지금 이렇게 다른 게 뭐가 있냐를 알아서 배우는 것보다는 이
베이시스로 할 수 있다라는 거를 아시는 게 훨씬 더 유용합니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 긴 수업 잘 들었습니다.